Now احنا عندنا regression equation. اوكي. الريجريشن equation we estimated راح طلعناها من الداتا تو variables وسوينا لهم سكاتر بلوت وبعدين خلينا السوفت وير يحسب لنا وطلع لنا equation. الايكويشن كانت y equals b0 plus x b1. اوكي. ناو لما يصير عندنا y hat شنو معناته؟ معناته it's prediction. I'm predicting. معناته لا انا اقول لكم شلون. لحظه. انا عندي الحين طلعت لي y equals اوكي 5.8 الكونستنت اللي هو b0 بلس اوكي اللي هو خلينا نقول مثلا 1.2 زين وهني اللي هو الفاريبل اكس. سو خلينا نقول هنا انا هني عندي خلينا نقول البي ام اي. انا ام predicting using البي ام اي I want to predict the glucose concentration. اوكي. اوكي. سو basically انا الحين عندي بالداتا عندي 20 patient. سو خلينا نقول مثلا 20 patient عندنا patient 200 concentration ماله. مول بالداتا وات ايفر فبالتالي شو راح تصير؟ 1.2 ضرب 200 plus 5.8 راح يعطيني والواي. So this is the prediction for the 200. هذا مو prediction هذا using الاكشوال داتا اللي عندي. Okay. اوكي ناو هذا لما عندي الداتا ناو اذا ياني نيو بيشنت اذا ياني نيو بيشنت في داتا بوينت يعني البي ام اي ماله مو موجود في الداتا مالتي هذه الواي تصير بي هات واي هات because I'm using it to predict the blood glucose concentration of new patients مو موجود عندي في الداتا. فهني تتحول لكن لما استخدم الريجريشن معادلتي على الداتا اللي عندي تصير واي. لما تجيني داتا جديده وقاعد استخدم نفس المعادله تصير واي هات. هذه الفكره اللي عندي. اوكي يس. والاكس تصير 1 شلون الاكس تصير 1؟ الاكس نو الاكس يعني بيشنت يجي 350 مثلا بس احطها دي واتنبأ وابتدي اتنبأ بدون لا اي اسحب منه دم. هذه الفاليو انا اوريدي سحبت الدم هذا من البيشنتس مالتي وقست الجلوكوز بس قاعد احسب اللي هو الفاليو مالتهم شلون صاير. اوكي لما يجيني بيشنت جديد ما احتاج اني اسحب منه دم. اوكي عشان احسب الجلوكوز كونسنتريشن اخذ منه البي ام اي سوري البي ام اي هذا انا خربطت وين المساحه. احنا قلنا البي ام اي راح يكون دائما 30 29 25 فهني انا احسب المفروض لما احسب الداتا مالتي احط مثلا بي ام اي 29 هني لما يعني اجمع المعادله المفروض يطلع لي كونسنتريشن مثلا 200 ان شاء الله كذي. اوكي سو هذه الايديا. طبعا هنا هذا الارقام مو صحيحه لما تحسبونها بس انا قصدي ان هذا من الداتا نفسها. لما يجيني بيشنت واخذ منه البي ام اي مثلا خلينا نقول البي ام اي الجديد اللي موجود في الداتا مالتي اللي حسبت منها الريجريشن خلينا نقول 35 اقدر استخدم نفس المعادله عشان اتنبأ في البلاد جلوكوز كونسنتريشن. اوكي واضحه الفكره؟ ممكن تعيدها بس شوي. يس. ناو الحين انا عندي 20 بيشنت داتا مالتهم سويت ريجريشن اناليسيس. اوكي طلعت لي ايكويشن. هذه الايكويشن اللي هي فور اكزامبل ذس ون. اوكي ناو الحين انا بشيك على معادلتي حسب الداتا فكل شوي اي بلوج شنو؟ اي بلوج شو اسمه البي ام اي وبعدين يطلع لي رقم اشوف هذا الرقم ايش كثر قريب من الداتا مالتي. هذا حسب ارقام الداتا مالتي. يعني انا قاعد اخذ البي ام اي 20 فتصير هني واي. انا ام يوزنج ريجريشن وذ واي. اذا ياني بيشنت جديد I'm gonna use the same equation بس عندي شنو هو it's a new point فتصير انا I'm predicting هنا I'm not predicting انا قاعد احسب الريليشن شيب قاعد احسب اللينير ريليشن شيب هنا I'm predicting اللينير ريليشن شيب. اوكي بس دكتور ما راح ياثر بس اذا انا يعني حطيت شيء جديد على القديم ما راح ياثر. راح نتكلم الحين بعدين. يس هذا
ماكو حسبان، هذا يعني خربوط. راح نشوف الحين examples. الامور توضح اكثر مع examples. So y hat spoken as y hat is also referred as the predicted y or estimated y. B0 it's is the y intercept of the line. So the y intercept is the value of y when x is equal to 0. An intercept is a constant value. constant. It's a constant. قيمة ثابتة. ما لها شيء، من شيء اسمها B0 اللي تجمعينها أو تطرحينها. Okay. The B1 is the slope of the line. The slope tells us how much increase or decrease there is for the predicted or the average value of y variable when the x variable increases by 1 unit increase. Okay. يعطينا اللي هو شنو؟ اللي هو الرقم 1.2. Each value increases with 1.2 كذا مثلا حسب الاكزامبل هذا. Now خلينا نشوف example. Yes. B1 for each unit and the value for each data. Yes. The increases for each. Yes. So there is one point يعني شلون تصير أنا عندي تصير تقولين مثلا هنا as مثلا y the predicted y for each increase in the y there is 1.2 unit increase in x. Okay. You see what I mean? Chili. Now هذا true example. Okay. So عندنا اللي هو ال height and hand span. طبعا ال height we are using ال height to predict ال hand span size اللي هي هنا. طلعت لنا هالايكويشن. Okay. So the equation y hat equals minus 3 اللي هو b0 plus 0.35x اللي هو ال x related to the ال height. ال height will predict ال y hat. Okay. ال y hat اللي هي ال hand span. Okay. So the intercept b0 minus 1 and the slope y intercept is the b0. Okay. اللي هو ال constant. والslope is 1.3. فدائما اقول بالسؤال بي which one is the slope, which one is the intercept. لا نخربط. Okay. We also can write the equation with the variable name يعني راح تصير هني. Average hand span equals minus 3 plus 0.3 height. إذا أنا عندي بستخدمها which emphasize on the equation predicted interval لما I want when I have a new data point راح يصير ال predicted اللي هي ال y hat هني ال y hat minus 3.034. دكتور حتى بالأول واحدة واي هات. والمفروض تكون واي. لا هني لحظة هني شوفي the regression equation determined by the statistic is y hat. Okay بس لأن احنا الحين we did not use the same data point. Okay so basically هني ال y hat اللي هي ال predicted يعني أنا هي الايكويشن لما تعطينا حق أحد تقول له هذا الايكويشن you can use to predict فتعطينا إياها as a y hat ما تعطينا إياها as a y. هذا الواي تخلينا حق نفسك. اوكي. Now خلينا نشوف شوفوا. Now with this equation احنا الامور راح توضح اكثر. With this equation let us use the regression equation to estimate the average hand span for some specific heights. هذه specific heights من الداتا مالتي. اوكي. So استخدمت ال average hand span is equal 18. إنزين نفس الشيء الحسبة يطلع لك 24 سنتيمتر. فانتوا شوفوا هنا this is how we use the regression equation. Now this is to calculate the average hand span. So the average it's the y. Okay. The predicted is the y hat. Okay. The average I'm using the data مالتي نفسها اللي أنا طلعت منها regression. Yes. But there's no لا average. ترى مو Does كذا. that mean the average of the height? إيه الحين راح. Whoever is this height, this is the average height. Yes, exactly. Good call. So what شنو اللي قالت له؟ قالت إن the people who have a height of 60 the average hand span مالتهم is 18. من الداتا مالتي ان انا قاعد اقول اي واحد يعني في الداتا مالتي اي واحد هذا يكون الطول ماله 60 الافرج الهاند سبان ماله راح يكون around 18 هذا يسمونه الافرج. ناو اذا جت لي داتا جديده اللي predicted hand span راح تكون for a given a new height which is height موجود في الداتا راح يكون الافرج مالتي. Now
we calculate this inches. This can be used to predict the hand span of any individual with those specific heights. اللي انا في الداتا مالتي، طبعا الداتا مالتي شنو معناته؟ الداتا مالتي فيها 60 70 80 90 50، معناته اي واحد طوله 90 مو شرط يكون في الداتا مالتي، راح يكون هذا الافرج هاند سبان ماله. اذا جتني نيو فاليو مو موجوده في الداتا مالتي، so basically I'm predicting now. Okay. So in a deterministic, شنو deterministic relationship? If we know the value of one variable, we can exactly determine the value of the other. هذه يسمونها deterministic relationship. Okay. In a statistical relationship, there is variation from the average pattern. So the regression line does not predict the exact hand span. It does not, which is very important point. It's too good to be true. إن هذا معادلة بسيطة أتنبأ بهالشيء. Okay. Our ability to predict what happens for an individual depends on the amount of natural variability. إذا كان في natural variability, basically we are having a more homogeneous population. Okay, then we can predict. بس إذا كان population wide heterogeneous ومختلف وشيء لا, you cannot do that. Okay, منطق هذا. If most measurements are close to the regression line, we may be able to accurately predict what will happen for it. طبعا اللي هو بنكون في strong linear relationship or في strong correlation. When there is a substantial variation from the line, we will not be able to accurately predict. راح يصير الشغل random. نفس هذا تقريبا. Okay. So هذا راح يسأل الامتحان اللي هو how to interpret a regression line. So y estimates the average, y hat estimates the average of y for a specific value of x. Also, it can be used as a prediction of the value of y for an individual with a specific value of x. So the slope اللي هو beta 1 اللي هو p1, okay, that estimates the average or predicted increase or decrease in y for each 1 unit increase in x. The y-intercept of the line when x is equal to 0, x هني أنا x أنا b1x، الx سويتها 0 معناته الb1 راح تصير 0 صح؟ فبالتالي بقى لي constant اللي هو ال 5.8 هذا راح يبدأ. Okay. 0. Note that interpreting the intercept in the context of statistical data makes more sense only when x is equal to 0, which is included in the range of observed values of x. Okay, so yeah. Y intercept B1 ولا B0? B0 intercept. Okay. So when you assume an x is 0 راح يصير عندك بس يبقى اللي هو intercept to use it. Actually, the value to get your y. Basically, your y ends up when x is 0. It's basically the intercept. هي الفاليو الثابتة تصير. عرفتي؟ خلينا نشوف more examples. Regression for driver age and maximum legibility distance of the highway signs. Okay. عندنا هني a study in which researchers measures the maximum distance at which an automobile driver could read a highway sign. So أنا الحين average driver, okay, بيشوفون شنو الديستنس اللي أنا I can sight، شنو هي المسافة المعقولة اللي أنا I can sight a driveway sign. Okay. So 30 drivers participate. Sample فيها 30. الregression line اللي طلعناها من هالparticipant. Okay. So أنا عندي هني regression line for the driver age. Okay. Will maximum legibility distance. Okay, so maximum. So أنا عندي هني measured the maximum at the automobile driver could read the highway sign. Okay, so basically your age will be predicting your ability or your distance, the average distance in which you can witness a highway sign when you drive. So basically, I'm using age to predict the distance, your sight distance. Okay. يعني الانترسبت مني الage. لا السلوب. يعني الاكس راح تكون الايج. Yes, slope. Okay. So هنا عندنا how much does the distance decreases when the age is increased؟ هذا سؤال. Okay. وهنا طلعنا الايكويشن.
استخدمت طلع people participated وعندي شو اسمه طلعت الايكويشن مالتي واي هات بعد ما استخدمت الار سوفت وير راح اتعلم شلون نسويها 577 minus 3x. Okay. How much does the drivers of any specific age? What is the average distance at which the sign can be read? Okay. So أنا الحين عندي حق for each given age. What is the average reading size? So basically هني أنا am determining إنه for different ages راح أعرف شنو average reading distance. So the slope of the equation can be used to answer the first question. So how much does the distance decrease when the age is increased? So عندنا السلوب اللي هي 3. Okay? So the slope of the equation can be used to answer this question. So it's 3 units. Remember that the slope is the number that multiplies the variable x اللي هو شنو age. So كل age راح نضربه ب3. Okay? So here the slope is minus 3 now. Which also tells you إن لما يكون السلوب minus 3 معناته العلاقة negative. Yes. إذا كان positive راح يكون زائد. Okay? So معناته إن في علاقة وقاعد تشوفونها هني بالصورة صح ولا لا؟ في علاقة عكسية أو يعني whatever بالسالب. هو بسؤال كان كاتب degrees increase. Yeah. Here the slope of minus 3 tells us that on average the eligibility distance decreases 3 feet when the age is increased by 1 year. هذا سؤال بالامتحان انا اعطيك equation واعطيك scenario. Select the correct interpretation. هذا اكيد راح يجي اللي هو what does the slope mean؟ راح يكون السؤال what does the slope mean؟ of مثلا 0.3 0.4 راح تقولين the slope of minus 3 tells us that on average the predictor variable whatever eligibility distance decreases 3 feet when the age is increased by 1 year. Okay. طبعا هنا distance in feet. This information can be used to estimate the average change in distance for any different ages. Okay. So for an age of increases of 30 years, the estimated decrease in the eligibility distance is 90 feet because the slope is minus 3. وهذا الافرج based على الداتا اللي عندي حسبتها. Yes. يعني it's already negative 3 الرقم. خلاص بس هذا الفاينل equation negative 3 لا يعني ثابته. مثلا إذا أعطانا يعني الرقم already negative 3 وحطيناه بالإيكويشن راح يكون موجب 3 صح؟ راح يكون positive association. لا ما تدري الايج ما يصير نيجاتيف. لا 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 مو الايج. قصدها الاكس السلوب. لما اشيل اكس مثلا يكون لا لا مو سالب الاكس. السلوب البي 1 إذا البي 1 كان negative 3. بس لا ما يمكن يصير minus يعني 3 هي ما يصير B1. هي اوريدي ماينس ما يصير ما يصير. ما يصير ما يعني شوفي هذا الاجريشن طالع حسب الداتا ما في ايج نيجاتيف. لا اوكي. مو لأن الإيكويجن نفسها بيناتهم جمع مشترك لما تحطيها ما حتقلب جمع Yes. still negative. يس. بعد سؤال. جاوبت عليه. جاوبت عليه وحيد. يس. اوكي. احنا كيف عرفنا انه It's 1 unit of 1 year. so it always should be 1 unit. 1 unit increase. عرفتي؟ يعني انت ترانسليت بالبي ام اي تصير 1 يونت انكريس في البي ام اي. اوكي؟ نفس الشيء، فدائما تحسبينها بهالطريقه. ناو شوفوا هنا عندنا الاستيميتد هذا طبعا هنا سوينا الافرج انا في الداتا عندي 30 من ال 30 عندي ناس اعمارهم 20 50 80 استخدمت هذا طلعت الافرج ديستنس حق اتش صح؟ ونشوف ان اللي عمره 80 الديستنس طبعا سايت مالته اقل بوايد يعني. Now the equation can be also used to predict the distance for an individual with a specific age مو موجود في الداتا مالتي قاعد اكررها مره ثانيه. To emphasize this we use this equation اللي هي predict distance راح تكون y hat. For example we can predict the distance for 20 years old. Okay. طبعا هني 20 years will be
517 وهني فور هذا طبعا هني فور هذا فور ان ايج اوف 350 طبعا هني موجودين في الداتا. اوكي سو هني سوري انا اي ثينك انه حاط لك الايجز مو موجودين في الداتا. ال 20 وال 70 وال 50 وال 80 هذول يدد مو اللي بالبارتيسيبيشن. ناو في بريدكشن ايرور صح ولا لا؟ انا قاعد اقول الافرج بس الافرج how does it differ from الاكشوال بوينت؟ سو انا في الداتا عندي 18 20 22 ولو حسبت الديستنس حسب اللي جمعته 5 10 كذا كذا. ناو السؤال يطرح نفسه لما استخدم الايكويشن المسافه ما بين الاكشوال بوينت اللي انا جمعتها واللي انا حسبتها عن طريق الريجريشن اللي هو الافرج لما تطرحهم من بعض يطلع لك رقم اللي هو ماينس 13. هذا يسمونه الايرور. هذا يسمونه بريدكشن ايرور. شلون انا اعرف ايش دقه الريجريشن ايكويشن مالتي؟ لما يكون شويه يعني كل ما كان البريدكشن ايرور اقل معناته المعادله مالته قويه في التنبؤ. اوكي فتشوفين هني انا بالنسبه لي ان مثلا هني تشوفون هني اصغر مسافه 13 معناته الايكويشن مالتي وايد قويه لما يجيني واحد ايج 18 لان انا اقرب حق الاكشوال بس تشوفون هني مثلا 73 حق ايج 20 شويه معادلتي شويه تبوش بس يعني مو وايد. اوكي so the error is for an observation is the difference between the observed اللي انا جمعته والافرج اللي انا حسبته. اوكي حسب المعادله. بعدين هذا يسمونه residual. هذا البريدكشن ايرور يسمونه لا بالصراحه يسمونه residual. دكتور can you please repeat انه when is the prediction error So انا عندي داتا جمعتها observations اللي هو الايج مثل ما موجود هنا والديستنس هذول انا جمعتهم هذول ما حسبهم I did not predict. لما احطهم في الار تطلع لي الايكويشن ابتدي احسب الافرج حق ايج بوينت. هذا وبعدين هذا الافرج اللي انا حسبته حسب الريجريشن اللي طلعته في الار اطرحها من الاوبزرف ديستنس. الرقم امتى بيكون انه is close to دقيق the real ولا مو دقيق؟ لما يكون صفر لما يكون كلوز تو زيرو. لما يكون زيرو معناته البريدكشن مالي قد دقيق وايد حق جيفن ايج. يعني مثلا اذا طلع لي في المعادله حق مثلا ايج خلينا نقول 35 طلع ونقصته فور اكزامبل وطلع قريب حق الصفر واحد ولا اثنين معناته انا البريدكشن مالي دائما حق ايج 35 از دقيق. اوكي طبعا احنا ما نعتمد على بوينت واحده راح ناخذ الافرج ايرور من كلها اللي هو الريزيدوال. اوكي سو خليني اقول لكم الحين تصير انا اثينك انت في سلايد كان سو بيسكلي هني هذا الريجريشن مالي واحنا قلنا انه في نيجاتيف ريليشن شيب. اوكي وعندي هني بوينتس هني لازم يكون بوينتس. البوينتس مالوتي اللي هم اللي انا جمعتهم صح وسويت سكاتر بلوت وهذا اللاين الايكويشن نفسها. اوكي سو النقاط السكاتر بلوت اللي هو اللي انا الاوبزيرف اللي الداتا اعطيتكم اياه بالامتحان هذا الداتا الاوبزيرف. اوكي وبعدين لما انا ارسم فوقهم لاين راح نشوف بالآخر شلون راح نرسم فوقهم لاين هذا الريجريشن ايكويشن لاين مالتي. ناو لما نستخدم اللاين مالي هو في الافرج شو اسمه ديستنس صح. كل نقطة في اللاين هي الافرج ديستنس حق كل جيفن ايج انا جمعته. لما اسوي بريدكشن او احسب الافرج راح تكون اللي هي مسافة النقطة اللي انا حسبتها من اللاين نفسه.
اوكي؟ اللاين اللي هو الريجريشن ايكويشن. اوكي؟ اللي هو لما يكون each value of x is 0 ما في increase ولا شيء، فانا بشوف شنو المسافه حق كل age average age حق that point. اوكي؟ So in general انا الحين what I'm trying to say here ان انا قاعد لما اطلع الريجريشن لاين انزين شو اسوي؟ I plug الايجز اللي انا جمعتهم ويطلع لي average distance حق each age. هذا الافريج ديستنس حق each age category اريد اطرحها من الديستنس اللي انا جمعتها. وكل ما كانت مسافه الحسبه مالتي بعيده عن اللي انا جمعته، يعني كل ما الحسبه اللي انا حسبتها في المعادله بعيده عن اللي انا جمعته، كل ما يكون الايرور اكثر. معناته المعادله مالتي مو دقيقه. يعني الريليشن شيب مالت اوبزرفد از نوت ريلي هاي. ناو خلينا نشوف الحين. دكتور يعني بين النقطة واللاينر هذا يساوي 30. هذا يسمونها deviation from the regression line. يعني راح تكون ماينس 13 لأن هي 18. الخط اللي شفتيه بين النقطة واللاين اللي هو الرقم هذا. أو ماينس 13. ما بتحدد لك حالك. اوكي؟ انت حسب مكانك فوق. قصي. خلص. Oh my god. ممكن ما تتكلم. اوكي so basically هي ما خليه جوز عرام وزجاج واتمنى الكل يعرف. ما حد يشوف مشاهدتين بس. قلت انا اجيك على وانا احيانا بعطيك ذلك. كذا فيديو جميل. اتمنى الاجيال الثانيه تعرف ان مايكروفون تحت. so just to reiterate الحين نفس هذا اللاين كذي. اوكي؟ وانا هنا عندي الايدج وهنا عندي الديستنس. اوكي؟ وعندي النقاط اللي سويتها سكتر دوت العادي. اوكي؟ so انا الحين هذه اللي هي الايكويشن اللي هي هناك اللي هي yi زين equals كم؟ 577 لا minus 3 اكس اللي هو الايج. اوكي؟ سو الحين انا عندي النقاط. اوكي؟ وعندي المعادله. اوكي؟ حق ايج مثلا 20 شلت هذا حطيت 20. اوكي؟ طلعت لي الديستنس 70. سو اشوف من هني طلعت لي الديستنس 70 هني. هاي المفروض تصير لونها ثاني، في لون ثاني. شلون نطلع الديستنس اذا يعني بس قاعد نحسب الواي؟ هذا سو هذه الداتا مالتي تو فاريبلز حطيتهم في الار طلعت لي الريجريشن ايكويشن هذه. اي اوكي؟ اللي هي اقدر ارسمها بلان بالخط. ريجريشن لاين. اي ناو بعد الحين ابتدي انا عندي من 20 50 70 80 كذا. اي الحين بشوف ايج اللي موجودين هني اوريدي هني. حطيت هني 20 طلع لي خلينا نقول 70 الديستنس. خلينا نقول لنا 70 هني اللي هي هذه. زين راح ابتدي predict different ages كذي. هني خلصت من 20 حطيت 30 حسبت حطيت نقطة هني خلصت من 30 حطيت 70 نزلت خلصت مثلا حطيت 35 النقطة الجاية 35 كذي. المسافة نفس اللي واي ناقص واي. هذه المسافة اللي هي الرقم هذا اللي هو النقطة هذه ناقص الاكشوال ديستنس اللي انا جمعتها. هذا الافرج كله يسمونه ريزيدوال. ريزيدوال اللي هو بقايا اللي هو انا طرحته من الشغلات اللي انا حسبتها كافرج من الداتا اللي انا جمعتها. فكل ما كان يعني اذا علاقة ثانية
اذا كانت الافريجز اللي محسوبه عن طريق هالايكويشن قراب كذي، معناته المعادله مالتي از سترونج بريدكت، يعني بريدكشن فيري سترونج. لان ليش؟ لان الافرج اللي انا قاعد احسبها عن طريق المعادله المسافه وايد يصير بينها وبين اكشوال اوبزرفر الايرور مش كثير. مش اي which is an error. هذا الريزيجوال اللي هو الايرور مش كتير. اوكي. So هذا I need you to know to this point شنو معناته انزين والايديا. سو احنا شنو السؤال؟ شنو؟ دكتور الاكشوال داتا هي اللاين نفسها. لا اللاين اللي هو المعادله اللي انت حسبتيها بار. اللاين المعادلة اللي بتنحسب بآر هي الافريج. المعادله اللي هي يس اللي هي المعادله اللي تحسبي منها الار يعطيك معادله وهي المعادله تستخدمها عشان تحسبين الافرج. اوكي. سو انا عندي داتا احطها نفس ما سوينا بالامتحان، اسوي كورليشن واحسب الرو. اذا الرو كانت هذا الديستنس بوزيتيف وبي فاليو سيجنفكنت اقول حق الار يلا الحين سوي ريجريشن. يسوي لك ريجريشن راح نشوف المحاضره الجايه. يعطيك اوتبوت، من الاوتبوت هذا تعطيني تطلعين المعادله. المعادله هذه تجي تحسبين فيها الافرج فور ايج ايج كاتيجوري. وي ار نوت واحنا وي بريدكت لما يجينا ايج موجود في الداتا. اوكي. اوكي. الايرور بيكون بين البريدكتد الافرج كالكوليتد افرج مو بريدكت. بريدكت لما نقول احنا بريدكت معناته جايت لنا نيو فاليو النيو ايج موجود في الداتا مالتنا بين يعني الاكشوال اوبزرفيشن والافرج والكالكوليتد افرج using a regression equation. اوكي. So it's the distance of the average calculation by regression line مالي والactual observation اللي هي هذه المسافة هذه. اوكي. So the average are the midpoints. لا الافريج لاين. الافرج values are dots النقاط. والobserved one اللي هو اللاين. اللاين لا الاوبزرف اللي هي النقاط السوداء اللي هو الاكشوال داتا. اوكي. النقاط السوداء هي يور لاين، هي يور اكشوال داتا. اوكي. فانت تحسبين المسافه ما بين الافرج اللي حسبتيه عن طريق المعادله والاكشوال داتا اللي هو الاوبزرف ديستنس اللي انت جمعتيها. طب ليه ما عملنا خط بين النقط السوداء وال ما لان خلاص النقاط السوداء هي خلاص هي اللي اعطتنا الايكويشن. دكتور ليش البي 0 والبي 1 يكونون ثابتين؟ يعني ما يتغيرون مع المسألة. مثلا 577 و3 يكون ثابت، ليش ثابت وما يتغير مع الايج؟ لا لان اتس كونستنت. هذا الهدف من الايكويشن. انا بعرف شنو الكونستنت اللي استخدمه عشان اطرح واجمع منه حق كل ايج كاتيجوري. اوكي. سو جيفن الداتا مالتك هذا الكونستنت ما بيقدر يتغير. اوكي. فهذه هي فكره اليوم. الاسبوع الجاي راح شويه راح نثبت هالمعلومات اكثر. اوكي. راح نشوف مور اكزامبل وراح نحاول راح نثبت المعلومات هذه اكثر. اي نو شويه اوفر بعد الامتحان وما ابي اثقل عليكم.